Welcome to our channel. Please like and subscribe. Understand native speaker storytelling in Russian. Slow and clear. Can you understand Russian when native speakers tell stories, even when they speak naturally? Storytelling is one of the best ways to improve listening. Native speakers use everyday vocabulary, natural transitions, descriptions, and emotions. Today, you'll listen to a short Russian story told slowly and clearly. Try to follow the story, understand key words, and notice how ideas connect. Listen carefully, and let's begin. История, which in English means story. Вчера, which means yesterday. Вдруг, which means suddenly. Думать, which means to think. Найти, which means to find. Сюрприз, which means surprise. Story Part 1. Anna tells a story. Anna. Вчера у меня был очень интересный день, which means yesterday I had a very interesting day. Утром я рано проснулась и пошла на работу, which means in the morning I woke up early and went to work. Все было совершенно нормально, which means everything was completely normal. Listen again. Вчера у меня был очень интересный день. Утром я рано проснулась и пошла на работу. Все было совершенно нормально. Story Part 2. Потом случилось что-то странное, which means then something strange happened. Когда я искала телефон в сумке, его там не было, which means when I looked for my phone in my bag, it wasn't there. Я подумала, о нет, где мой телефон? Which means I thought, oh no, where is my phone? Useful story expressions. Вчера, yesterday. Потом, then. Вдруг, suddenly. Я подумала, I thought. Story Part 3. Я нервничала и искала везде, which means I was nervous and looked everywhere. На столе, в сумке, даже в куртке, which means on the desk, in my bag, even in my jacket. Но ничего, which means but nothing. Listen and repeat. Я нервничала. Я нервничала, which means I was nervous. Я искала везде. Я искала везде, which means I looked everywhere. Но ничего. Но ничего, which means but nothing. Story Part 4. Вдруг я услышала звук, which means suddenly I heard a sound. Дзынь, дзынь, дзынь. Это был мой телефон, which means ring, ring, ring. It was my phone. Мой коллега улыбнулся, which means my colleague smiled. Story Part 5. Он сказал, Анна, твой телефон здесь, which means he said, Anna, your phone is here. Он все это время лежал рядом с компьютером, which means it had been next to the computer the whole time. Я засмеялась, which means I laughed. Story ending. Я сказала спасибо. Ты спас мой день, which means I said thank you. You saved my day. В конце мы оба смеялись, which means in the end we both laughed. Иногда самые простые вещи труднее всего заметить, which means
Sometimes the simplest things are the hardest to notice. Let's review useful storytelling phrases. Вчера, yesterday. Потом, then. Вдруг, suddenly. Я подумала, I thought. В конце, in the end. Now simply listen. No translations, just Russian. Вчера у меня был очень интересный день. Утром я рано проснулась и пошла на работу. Все было совершенно нормально. Потом случилось что-то странное. Когда я искала телефон в сумке, его там не было. Я подумала, о нет, где мой телефон? Я нервничала и искала везде. На столе, в сумке, даже в куртке. Но ничего. Вдруг я услышала звук. Дзынь, дзынь, дзынь. Это был мой телефон. Мой коллега улыбнулся. «Анна, твой телефон здесь». Он все это время лежал рядом с компьютером. Я засмеялась. «Спасибо, ты спас мой день». В конце мы оба смеялись. Excellent work. Today you practiced understanding native Russian storytelling slowly and clearly. You learned how stories naturally flow in Russian, from setting the scene, to building suspense, to reaching the ending. The more stories you hear, the easier Russian becomes to understand. One sentence at a time, one story at a time, one listening session at a time. And another Russian story is waiting for your next lesson. That was great. Let's try practicing again. Round 2. Understand native speaker storytelling in Russian. Slow and clear. Can you understand Russian when native speakers tell stories, even when they speak naturally? Storytelling is one of the best ways to improve listening. Native speakers use everyday vocabulary, natural transitions, descriptions, and emotions. Today, you'll listen to a short Russian story told slowly and clearly. Try to follow the story, understand key words, and notice how ideas connect. Listen carefully, and let's begin. История, which in English means story. Вчера, which means yesterday. Вдруг, which means suddenly. Думать, which means to think. Найти, which means to find. Сюрприз, which means surprise. Story Part 1. Anna tells a story. Anna. Вчера у меня был очень интересный день, which means yesterday I had a very interesting day. Утром я рано проснулась и пошла на работу, which means in the morning I woke up early and went to work. Все было совершенно нормально, which means everything was completely normal. Listen again. Вчера у меня был очень интересный день. Утром я рано проснулась и пошла на работу. Все было совершенно нормально. Story Part 2. Потом случилось что-то странное, which means then something strange happened. Когда я искала телефон в сумке, его там не было, which means when I looked for my phone in my bag, it wasn't there. Я подумала, о нет, где мой телефон? Which means I thought, oh no, where is my phone? Useful story expressions. Вчера, yesterday. Потом, then. Вдруг, suddenly. Я подумала, I thought. Story Part 3. Я нервничала и искала везде, which means I was nervous and looked everywhere. На столе, в сумке, даже в куртке,
which means on the desk, in my bag, even in my jacket. Но ничего, which means but nothing. Listen and repeat. Я нервничала. Я нервничала, which means I was nervous. Я искала везде. Я искала везде, which means I looked everywhere. Но ничего. Но ничего, which means but nothing. Story Part 4. Вдруг я услышала звук, which means suddenly I heard a sound. Дзынь, дзынь, дзынь. Это был мой телефон, which means ring, ring, ring. It was my phone. Мой коллега улыбнулся, which means my colleague smiled. Story Part 5. Он сказал, Анна, твой телефон здесь, which means he said, Anna, your phone is here. Он все это время лежал рядом с компьютером, which means it had been next to the computer the whole time. Я засмеялась, which means I laughed. Story ending. Я сказала спасибо. Ты спас мой день, which means I said, thank you, you saved my day. В конце мы оба смеялись, which means in the end we both laughed. Иногда самые простые вещи труднее всего заметить, which means sometimes the simplest things are the hardest to notice. Let's review useful storytelling phrases. Вчера, yesterday. Потом, then. Вдруг, suddenly. Я подумала, I thought. В конце, in the end. Now simply listen. No translations, just Russian. Вчера у меня был очень интересный день. Утром я рано проснулась и пошла на работу. Все было совершенно нормально. Потом случилось что-то странное. Когда я искала телефон в сумке, его там не было. Я подумала, о нет, где мой телефон? Я нервничала и искала везде. На столе, в сумке, даже в куртке. Но ничего. Вдруг я услышала звук. Дзынь, дзынь, дзынь. Это был мой телефон. Мой коллега улыбнулся. «Анна, твой телефон здесь». Он все это время лежал рядом с компьютером. Я засмеялась. «Спасибо, ты спас мой день». В конце мы оба смеялись. Excellent work. Today you practiced understanding native Russian storytelling slowly and clearly. You learned how stories naturally flow in Russian, from setting the scene, to building suspense, to reaching the ending. The more stories you hear, the easier Russian becomes to understand. One sentence at a time, one story at a time, one listening session at a time. And another Russian story is waiting for your next lesson. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.